Agada. Mbijan raganyadi. Albaka. Mbaka important. Yo, nga transfer la sto. Ya transfer la sto. Ha, code nyinji. Okay. Korsan. Nsila ID soto. Sa soto. Sorry. Agada. Mbijan bro. Albaka. Mbaka. Bara alla service o tariaka. Bare mo ki janna nun kunu bara tariaka. Jannom yona forest de bureau. Gambia tonkon na no mbari ya bere. Birim koyna fo kato. Bari si kodo kino kato ni fo bolong blabe to. 56 branches mola soto Gambia jam. Ha? Gambia kono ani Gambia bantala bankol. Nka kodo kiya bere to. Kodo sifa fo falindiro fo nyaadi lafta memmen na kodi to poto nin kodi maraw. Jannam number 1 di nyonta. Andum fana nata anoda enterprise sotale. Wolam nyindi ko domorol fana kol fana be firale de dadi mani domorol dir fana beteat. Gambia dawda yalo ngam fa kendol sotale je. Wo moyo diat. Apelenta ni wo ka ni lafta nyelen kendol e bina. Yalo bu kanyi la ko la baraka ba. Yalo ndel chosano lo. Abaraka. Him that the last time he sent the money, it was not enough to buy all the provisions. Oh, sorry, I forgot to tell him. Are you guys talking about money transfer to buy provisions? Yes. But Don't you know about Baluwo? Baluwo? What is Baluwo? Baluwo is a service that your son can use to send provisions directly to you guys from the shop. And you don't have to worry about the exchange rate. Tell me how Baluwo works. It's very simple. Just log on to baluwo.com and shop, or download the app on your phone. You can shop on the website or using the app to buy online basic products for your family and friends. With Baluwo, you decide what your money is spent on. Your money, your choice. Buy online products for your family and friends in the Gambia, Senegal, Nigeria or Mali. Baluwo, better than sending money. For the first time in the history of the Gambia Printing Publishing Corporation proudly introduces the Biliomatic exercise book printing machine. The machine has the capacity to print more than 20,000 books per hour. Yes, 20,000 books per hour. It also prints magazines, newspapers, calendars, flyers, normal books and all kinds of printed documents plus items at affordable prices. With the Biliomatic printing machine, GPPC can now render high-quality and non-size restricted printing service supply across the sub-region. Rush now and partner with GPPC for all your public and private printing service needs. Print with us today and you'd be offered highly professional, reliable and efficient service delivery by our team of experts. The Gambia Printing and Publishing Corporation is here to meet all demands and is reliable at all times. For more info, contact us on 437-4493 or 437-4402. GPPC is Gambian and it's yours. I am Abdoulaye Thiam, and this is our weekly look at current affairs. This week, the producer price, that is the purchasing price for groundnuts, has been announced a few weeks before the actual season opens. President Barrow said farmers now will get $38,000 per ton if they present their groundnuts to the GGC, that is the National Food Processing and Marketing Corporation, better known as GGC depots around the country. The National Farmers Association officials have said, well, that may be a little bit on the lower side, but many has agreed that it's really is a significant increment on top of prices since the last 5 years.
This program will today look at the general status of the groundnut trade over the last 10 years or so, because I have in the studio a veteran Seco manager who is currently also a monitoring officer for the GGC. Mr. Yahya Nyangado spent over 23 years in the groundnut trade. He knows the business. He knows all the nooks and crannies of the groundnut trade. He will help us within this hour or so to know all what it takes or what is involved in the groundnut trade. Mr. Nyangado, welcome to the brunch. Yeah, thank you, Mr. Thiam. Good. Now, when I was a kid, we were very familiar with the sights and sounds of trucks coming into our village, collecting groundnuts and taking them to, well, let me say, Jenier in Kiang East District was the nearest Seco to my village, Kolior. And we know that there used to, exist what we call Gambia Cooperative Union. I know that trade season used to be big occasions about which everybody was excited because there'll be new banknotes, there'll be new shoes, new uniforms for us when we were young. Now, the cooperative union is now normal, basically. And I would like to know, and our viewers too want to know now, how have we now transitioned from the cooperative union to this state now when there is virtually no union? The groundnut price or the groundnut trade itself seems to have declined drastically. What has happened? Is it that the production has declined, or is the producer price that is not attractive? First though, introduce yourself, and then we get into the brass tacks. Okay, thank you, Mr. Thiam. I'm Mr. Yahya Nyangado, a veteran Seco manager, as you said, and now I'm among the monitoring officers at the National Food Security and Processing and Marketing Corporation. Yeah, thank you for. Okay, what has happened to the Gambia Cooperative Union? How were they working? I painted a picture of the early 1970s when we were small kids, and now cooperative doesn't seem to exist. Of course, we know the company is, or the union is now defunct. But take us through, how was the groundnut trade then and now? The groundnut trade then and now differs a lot because yes, yeah, previously the cooperative union, the union is very strong. It has very good structures, a healthy account, so they take care of so many things. And farmers at that time also, the production is higher than nowadays. Okay, how was the union structure? I mean, it was a union that has members all across the country. Yeah. All right. During trade seasons, what happened? Is it the cooperative that buys? You said they had a lot of money, a lot of this there. How do they operate? They buy the groundnut themselves, or what? Yeah, they buy the groundnut, and sold it to Gambia Produce Marketing Board, GPM. Yeah, at the time, GPM. Yeah. So, and they have these commercial banks, which they give loans to farmers, give these donkey carts and horse carts, these machines also. So they have a lot of materials, at that time. The union was well structured at the time, yes, because they have these credit unions, which they will be able to give huge amount of loan or supply fertilizer to the farmers, and at that time the structure is well organized. Good. So what has then happened to the cooperative union? What happened then to the cooperative union? Yeah, some are saying, it's mismanagement. Some are saying, the former president gave loan to farmers, and there was a crop failure, so farmers were unable to pay the loan. So when you say former president, there were two. Yeah, the former president Jawara. Jawara. Yes. Okay.
So you mean it crumbled, the union crumbled at the time of the PPP? Exactly. So it was said that the union crumbled because farmers would not pay, or there was corruption or mismanagement of the fund. Yeah, some were saying that the farmers were unable to pay the loan. So, and Jawara has forgiven them for that. So it was written off the loan. Yes, written off the loan. So that contributed. But there was a mismanagement also. There were also allegations of mismanagement by management. Exactly. Okay. So in the absence of the union, how has that transformed the groundnut trade now? There was, you know, was it is it the GGC, the Gambia Groundnut Council, presently the Food Processing and Marketing Corporation, that came to being to replace the GPMB or what happened? Yeah, that's right. You know, Gambia, sometimes certain areas, you know, there are a lot of infightings because after the cooperative collapse, you know, there is another institution that came before, and it was called Federation of Agricultural Cooperative Societies. All right, societies. So those ones were the apex body, you know, taking care of the groundnut. And then the GCC came. The GGC came. Yeah. That apex body was controlling everything, training Seco managers, deploying them, you know. So GGC will pay the commission to them. Then they will, through that, the management of those commissions, you know, so they will be able to supply the cars to the farmers at the various Secos, you know, training Seco managers, deploying them, you know. So that one also, I think there was a lot of this infighting. It didn't last. It was dissolved in 2005. Okay. By the former President Jammeh. All right. So the Gambia Groundnut Council, I think that came a little bit before that, or the GGC. Yeah, at that time GGC was existing. The time fax was going. Yes. Okay. So instead of fax, instead of GGC dealing with the CPMS direct. When you say CPMS, you mean Consumer Marketing and Cooperative Produce Marketing Societies. So GGC was dealing with that apex body. I see. That is Federation of Agricultural Cooperative Societies. Okay. So those people, through the commissions and every payments made by GGC, so those body will manage those monies, you know, and make their office arrangements, you know. And that was not an arrangement that farmers favor, I guess. Anyway, there was at that time, 2005. There was a difference between them and Department of. Then there used to be Department of Cooperative at Quadrangle. Okay. I think Bakar Sonko was their director, you know. Okay. And this federation was run by private people, or was it supposed to be government? It was, it was run by one Ansumano Makalo was the director. Yeah. I see. All right. All right. So, in the absence of cooperative, let's move on now. So, the business of groundnut trade became the business of the GGC. Yes. Now, in the past, we were told, in fact, the GGC will buy the groundnuts from the government or from the farmers at their own price, provide all the logistics for themselves. Instead of now the farmers owning the process, now it is the government's agency, GGC, owning it. How does that work? Yeah, it works because it's not easy to say, but Gambia, you know, I can say the farmers are not, most of the farmers are not organized. Yeah, okay. Yeah, people cannot work out certain things for themselves. Yeah. Because even this Cooperative Produce Marketing Society, the CPMS, they are independent body. Oh, they are yes, okay, yes, you can understand. Yeah, they are not part of national food security. Okay. But in most of the things, they cannot operate in their own ways. Like national food security is supporting them, you know, giving them money to buy nuts, you know, paying them commissions. But for them to operate in an independent way without relying on national food security, that's not possible anymore. It's not possible anymore because of lack of proper management. I see. Yeah. Okay, let's go, because in the past we know that the Secos, that is the payment system, was the monies for the groundnut trade, managed by Secos. Yes. That's not the case now. Yes. How did that change? Yeah, the money at the Secos, you know, were managed by the Seco manager and the Seco president.
Yes. Yeah, that time So every Seco, every groundnut buying point, what we call Secos, Yes. have a management, Yes. a president, Yes. and a secretary, Yeah, and three committees. and committees. Yes, those will be working at the So Seco. you have a Seco committee, the Yes. president, and a secretary. Exactly. Okay. But that time they are not called secretaries; they are called Seco managers. Seco managers. Yes. Okay. So at each CPMS there will be a safe. Yeah. The safe will have 2 keys. So A safe, that's where they keep the money. yeah. Okay. So the other one will be handled by the Seco manager, then the other one the Seco president. They will be responsible for the 2 keys. Yes. For access to the funds. Exactly. Okay. So when the manager does the weighing and the recordings and everything for a while, then they will go and open the safe, make payments to the farmers. So the committees, there you will have at least 3 committees at a Seco. So the other one will be at the screening side to make sure all the nuts coming to the Seco are screened. Nice. So the other ones will be at the hip side, where they hip the both groundnut. So the other one will be at the weighing side also to make sure the weight groundnuts are not reweighed. So that's the functions of the committee. So they all have an oversight. Exactly. So there is one that looks at the groundnut has been weighed to see that it's not done again. Yes. For example, Yes. somebody will, somebody just inflate or increase the amount of groundnut that's from a particular farmer. Yeah. And then, of course, where it is dumped, they check there too to see. Exactly. And then one that's screened to see whether the groundnut To make sure all the nuts coming at the Seco are screened before it is weighed. Yes. Then it's only then and after that the Seco manager will pay. Yeah. Only that after that, then the Seco manager will weigh and record it. Then They will the pay. farmer. Yes. And then the balance of the money will be kept until the next day. Exactly. Okay. Exactly. And How that secure? That time you have cash books, How cash- secure was that system? Where the monies have to stay in the Secos? Because the Secos we know at the time don't have police or security. How were the monies kept safe at the time? Definitely. Gambia before is a very violent-free country. Yes. Yeah. So Crime-free country. Crime-free, exactly. So all those were existing. all those were The Secos in a village can have millions or hundreds of thousands of dollars. Yeah, all those were existing. So there will be no. And there armed robbery or so forth. there weren't many cases of theft or robbery. Definitely. But just recently we have seen some of those things. So now it changed. Yeah, now it changed. Yeah. Now the GGC currently brings the system they use now is they involve a bank. How does that work now? How does the payment system work? Yeah, the payment system it changes. I think in 2007-8. Yeah, because then there was a Seco manager who was at Bureng, Jara Bureng. I could remember that. So he has a produce shortage, and the shortage was 7 tons. So the then management, said, he's going to pay for that shortage. Oh, so there was this Seco manager Yes. who had a shortage of 7 tons of ground. Yeah. And the management of the GGCs said he should pay for it. They took him to court. Yeah, they said he should pay for it. So after the court cases, the manager said, he hit a groundnut at the Seco, so for more than 3 months before getting a vehicle. At that time their road was not okay, so it was very difficult to get a truck to evacuate the nuts. So the groundnut was there for at least 3 months. So after 3 months, he evacuated, So when they wait at the depot, so he has that 7-ton losses. I see. So, and what did the court say about that? Yeah, the court said, you cannot heap a groundnut for 3 months or more, then you weigh it and you have the same amount of tonnage. It's not possible. It must decrease, The birds are here, when they are loading, it's a problem. The sun, so it all affects, the weight depreciates. So you cannot get that the exact tonnage you put there before evacuating. So that was the problem. So the court freed the Seco manager? Yeah, they freed the Seco Interesting. So the Seco manager claimed that he purchased these groundnuts and put them on the Seco for them to be evacuated. Yeah. But it took 3 months before that could be done. Yeah. So within that time, of course, the groundnut was exposed to sunlight. Exactly. Maybe it's dropping quality in terms of weight. Yeah. And the court agreed that within that period, the groundnut really can reduce
in weight. Definitely. And therefore, the second manager is not responsible for the 7-ton shortage and free demand. Yeah. So the GC apparently were not happy with that. they were not happy with that, so they decided to change things. Oh, from that court case, they changed it now. So the monies don't come to the Secos anymore. No, not necessarily. The money still comes to the Secos, but they change the system. So that court case really became that's very interesting. So instead of the Seco manager being the most important person at the Seco, now the Seco president became the most important person. So what do? They now use the Seco president to take charge of the money. Yeah, they told the Seco president now you own your societies. Whoever you want can be responsible for the money. Yeah, you can employ that guy as your secretary. So throughout, and that doesn't affect only that particular Seco. It's all over. It's countrywide. But from that court case, they now said Seco managers will no longer take care of the cash. Yes. It should be the Seco presidents. Yeah. The trouble with that is most of the Seco presidents are not lettered, are not educated. Definitely. How did that go? It's a problem. It's a problem we have encountered because during this thing, in the season mostly sometimes there will be arguments between the Seco manager and the presidents in some CPMSs that the way of operation. So sometimes the president will tell the manager that I signed the contract, so you have to do what I say. So that has been some sort of misunderstanding, and I think that has affected some of the operations at the Seco level. Yeah, because the manager may have a good and sound idea, but he is not the overall boss. Yeah, so I see. So, and how long did that system go? It didn't last though. Yeah, that system since then up to I think 2017 or 18. Yeah, when there was change of government. Yeah. So the system changed after the change of government. The system changed. And what now? What's now? The bank has been involved now. When the new administration came, they contract the Ajib Bank. Ajib Bank. Yes. So what does Ajib Bank do now? Ajib Bank now they will be at every CPMS. Every Seco. Yes, every Seco. Yes. There's an Ajib Bank agent, cashier or whatever. Cashier. Yes. Okay. What do they do? They will be handling the cash. Oh, now GCC will give them the money. Yeah, Ajib Bank will supply the cash. Will supply the cash. Yes. Every CPMS will have Ajib agent, and there will be a supervisor in charge of that area. Okay. There will be circles. Okay. These circles you have Kuntaur circle, Bara circle. Yeah, that's right. Yeah, Kerawan circle. Yeah. So there will be Ajib agents, Ajib supervisor who will be responsible for maybe 10 or 12 circles. Okay. Yeah. So now what do the banks do? What did the bank agents do now? The bank agents, they will be controlling the cash. Yeah, so when the Seco secretaries weigh in their producer purchase voucher, then they will cut a receipt and give it to the Ajib agent. Yeah. Then that guy will pay the net written on those receipts. I see. Yeah. Okay, so now at the moment, that's what happened. Like, if you present your notes now, it will be weighed by the Seco manager or whatever it's called. Yes. And then you'll be given a receipt. Yeah. You move on to the bank's cashier or bank agent to be paid. Yeah. So that's how. So now the Secos don't handle any money now? No. Now the Secos don't handle any money. It's only their commissions that is paid to them. But the crop finance, is not handled by the Secos now anymore. It's handled by the bank agents. The government, the GGC or the government argue that this not only makes this quicker, but it makes it safer for money to be either stolen or to be robbed or to be targeted for robbers. How in terms of security and safety does this change affect the Secos or the farming or the whole process? Yeah, on the side of the corporation, that's National Food Security, it is safe for them on their side because they are accounted for money only that is paid to the farmers. I see. So before all the time now, it is the bank that's responsible for the safety and security of the money. Yes.
I see. Because we have seen scenarios, I think last year, I think, Yeah, we had allegedly some staff of this bank who, allegedly ran away with huge sums of money. yeah, that's the responsibility of the bank. So that it became the responsibility of the bank. Yeah. I see. But how do they still carry the money and put it there, or they bring in cash daily from the nearest branches? No, each Seco have a safe, Yeah, so they still use that the, system. The supervisors will be supplying those cases, and they will be monitoring them. When their cash is exhausted, then they will bring a new supply for them. Okay, does this end that previous problem that farmers always complain that they're given promissory notes at Secos instead of cash? Is that still happening? The government claim that's no more the case now, is it? Yeah, groundnut is very difficult to buy to purchase groundnut because it involves a lot of fun. So in a year where there is a bumper harvest, like this year, people are expecting there is a bumper harvest. A lot of groundnut. Yeah. Okay. So it's very difficult to go through the season without this credit buying. It will be difficult. Why would it be difficult? Because we're dealing with the bank now. The bank is never short of money. banks hardly go without money. Yeah, that's true. But groundnut also it involves a lot of distinct cash. A ton 38,000. Yes. That's not small amount. Because imagine year before last we got more than 40,000 tons. Okay, so, but 40,000 tons at $38,000. In fact, last year it was 35. Mm-hmm. 40,000, 35 times 40,000 shouldn't be that much money for a bank. So you still think that there could still a possibility of farmers presenting the notes and being given promissory notes instead of cash? Yeah, it could be, but the bank will do their best so that maybe the duration it will not be like before. Previously, sometimes you do credit buying. Or maybe it will take time to move money from one place to the other. Exactly. Yeah, that's possible. Exactly. But the situation where there's no cash, that's no longer possible now, is it? No, that's not possible because that one I think it only happens in 2017. There was a period. That was at least a reasonably long period. Yeah, for a month. Or so. Yeah. And there were a lot of complaints from the farmers. Lot of complaints. Okay. But since then, there has not been that gap anymore between delivery and payment. No. Exactly. As of last year, yes. Last year there was no problem because we did not have the required tonnage because last year we got maybe 9,000 to 10,000 tons. That's not much. Yeah. All right. Let's talk about government. Always complain that farmers don't sell their groundnuts to the GGC, despite the fact that government provides farming implements like fertilizer, to support the farmers. Yet they will have nuts and sell it to. In fact, now government's starting to call them illegal exporters of groundnuts. Now, in fact, they're becoming very tough against them now. They call them illegal exporters of groundnuts. Government is now saying that any such person should be arrested by the police. But can you educate us? Why do you think Gambian farmers will prefer to sell their groundnuts to whoever across the border to Senegal? Why do you think that happens? Is it a simple case of those people pay more money than the GGs? Some will say that they paid more money than because that's the only attraction and motivation. Not only that. What else? This I think this backweighting also contributed to it because in areas like Woolly and so many places. Yeah. Especially in URA, most of the groundnut growers are women. So they will be having their nuts at their stores, but they will not have anybody to take it to the Seco. So they find So I mean, the GGC does not do anything to go to the those farms and take it to the like the union, cooperative union was doing. No, the Secos don't do that. They don't do that. Yeah. So farmers have to find means of transportation to go to the Seco. Yeah, farmers have to take their nuts to the Seco. So in those areas, most of the boys have gone this back way. So the farmers are women. Yeah,
And So they don't naturally, they cannot transport. Exactly. So that's a constraint. So in that case, they keep the nuts in their home. Yeah, because the banners will go up to their doorsteps, The agri price, those people will even enter at their stores, bring the nuts out. So that's one factor. So let's say this illegal, or they might even be legal. They come to find the farmers in their homes and houses, buy the things there, and save them from transportation to the GGC depots. So that's another way how they succeed in exporting these things from the farmers directly. Yeah, that's one of the ways. So if you see, they said it's illegal because those people, they don't have any lands in. So they will just go and buy. Let me have small amount, I go and buy, then I go and sell it to the Chinese. So I think the Chinese in the Gambia or in China? No, mostly they are around these border areas. We have one station at Same, around somewhere near Same Karantaba. They call the Ranyero. You mean they are Chinese people, or Chinese agents? The phone is from the Chinese, but they have agents, maybe Senegalese and Gambians. Okay. So those people will cross border, buy nuts, and take it to those machines. Even in places like around Galemanda, I think Galemanda, we have these 2 decorticated machines there in Joben, we have them there. Some of them are Gambians, but they don't pay lancing, and whilst they are decorticating at those places, taking the nuts to the Sandika, So that also disturbs the corporation a lot. It disturbs the Secos. So even if they are licensed, like these illegal exporters, the government wants to crack down on them now. Even if they are licensed, which means they are legitimate to operate, Yes. if they still go and find the farmers in their homes, pay more or save them transportation, it doesn't eliminate the fact that the farmers will still avoid coming to GGC. Yeah, I think the farmers should sell their nuts to the Secos simply because Gambia, groundnut is our main cash crop. So when we export groundnut, we can have a lot of foreign currency. I mean, that is the ideal situation. Yes. But then why is it that the GGC Seco still miss out on a lot of tonnage? Is it because they don't pay better price, or the smugglers, or rather whatever these people call, pay better? You told me some of the ways they are able to get the farmers to sell to them is to go and reach them in their houses, save them of transportation, perhaps pay them even better price. What do you think should the government do to avoid No, because before last, I have seen banners whom that they will buy nuts from the farmers and bring it to the Seco. It all depends on the price. I see. Yeah, it all depends on the price and sensitization also, because Gambians, I think people need to be sensitized. Well, even the president has been on that sensitization. Yeah, because appealing that come be patriotic, come and sell to the government, because that will enable us to have means to help you in turn. Exactly, because Gambia, I think they should introduce either, I don't know, nationalism or patriotism in this SES at schools. Don't you think it should also be like, instead of saying illegal exporters, I mean, you just stop private operators completely and take a monopoly of the things? Would that be seen as a drastic measure or unfair method? Because that's the only way I think. I mean, the GGC can get all the nuts. Yeah, there needs to be a control measure. I don't know which. Yeah, but don't you think stopping private operators will be too drastic? No, for the interest of the country, I don't think it will be, because if you see last year, there was a period, price of oil went up to $30. I think a gallon went up to 2,300. So, but when a year before last, the corporation have a lot of tonnage, so they were able to import this thing, oil to the country. So yeah, to reduce the gallon from 2,300 to 1,600 or 1,500. So that has every Gambian has benefited that from that. So I realize that one of the methods that the GGC now wants to do to get the farmers to at least sensitize them to take ownership of this is they no longer sell groundnuts, but they also sell foodstuff at cheaper prices. Yeah. You're telling me now oil and even rice. Yeah, rice. Yeah. They sell it to the people at a cheaper price. Yes, we have Saro rice, combo rice. So this perhaps in the hope that
this will really attract the farmers to realize that actually we own this. This is Gambian, so this is what we should empower. Yeah, because But is that working? When the cooperative system has problems, so people lose hope in Secos. In Secos. If you go to most of the areas, they will say, Seco amunjerin, sa in Seco man nafa soto. So because they don't have the facilities they used to have. Exactly. Like for example, these out loans to farmers. Exactly. Bringing farming implements. Exactly. Like so because of that, this year National Food Security helped the CPMSs in contracting them, giving them rice. Each CPMS was supplied 500 bags of rice. If you sell that, you deposit the money, you go and take another consignment. So, and they were selling those rice at 1,500, 1,525, 550. So that one helps the whole nation because people were buying rice at 1,800, 1,009. In some areas, it goes up to 2,000. But when this rice came, 1,525, 550. So it helps the whole nation benefit from it. And right now, I think a bag of sugar is costing 2,700. In some areas, it's 2,800. So if they are able to sell their produce to the Secos, if the corporation have a lot of tonnage, they can still look into sugar and bring it for the benefit of the whole country. So I think they should be taking their notes to the CPMSs. Yeah, but when you have a free market like this, like I told you, if there are operators that are licensed, the government want to crack down, like I told you, on those who are not licensed. But even those who are licensed, they're competing with GGC by offering better price or like you said, moving up to the houses of the farmers to get notes from them. Those moving to the houses are not licensed. It's always the illegal ones that do that. It's the illegal ones because I think the price, this year price, people are saying, but I think the price is okay. We'll come to that. Okay. The president said it was 38,000. I mean, the National Farmers Association official, one Lamin Federer, said some farmers are disappointed with that. That it should be. The government argued that they have been increasing groundnuts. In fact, now more than 100 percentage now. If you look at percent now, if you look at 2017, it was 17,500. Now it is 38,000. That's over 100% in the course of only 5 years or 6 years alone. Yeah. I mean, government is saying that demonstrates their commitment to, to give a good price to the farmers. But there are still people who feel that it is small. It should be 47, 42. Some said 55. Expertise. You think at the moment, is 38 really reasonable producer price for the farmer? Yeah, I think definitely 38 is reasonable because just this morning, I was speaking with one Bana around the border area, around Wasu area. So he was telling me that the Senegal radio yesterday, Sonacos, that's the company. Yeah, Sonacos, that's the company that sells. Yeah, so they said, they announced their price, and he told me $58. 58 this thing. $58 CFA, kilo. CFA. 58 what? 58 CFA. 58,000? No. 58 CFA franc for a kilo. Yeah. But that's how much. Do a quick math there. That's how much. He said that's $30 because I asked him. He said it's $30. That's $30 a kilo. Yes. That translates to 30,000 per ton. Per ton, exactly. So the government price better. They're far better. $30 and 38. It's a big difference. So maybe we can even get some notes from Senegal this time round. It's a big possibility. Really? Yeah, it's a big possibility. But that's where another problem happened now because most people said if this was Senegal, they wouldn't allow their farmers to come here to buy nuts here at the detriment of Senegalese, Sonacos, for example. Yeah. Isn't that also a problem? Like I told you that, people have told us that, you see, what they cannot understand is that they said the Senegalese customs, and officials in the border are complicit in this smuggling, or if you like it. For example, they will tax everything that comes from Gambia. But when groundnut is purchased from Gambia, from whatever way, they don't tax that. They just allow it to go across the border. Yeah. So is that not the case? That's the case. So that's why I told you, Gambia, we have a problem. I don't know patriotism or nationalism, but people should. But this one is about. It's not just patriotism. This is about government. No, that's interesting. Everything that is smuggled from the Gambia,
the Senegalese customs, they call them douane, Yes. will clamp down on them heavily and discourage it. Yes. It make it unprofitable for smugglers. Yes. But when groundnut is taken, Yeah. being taken across the border, they turn their backs. You know, Gambia are these newfound democracies. So if you want to do certain things, they said, you know, you are abusing. We are in a democratic. But there are certain things, you know, the government needs to take control of those things. They need to be tough on certain things. So it's not just like clamp down on illegal exporters, but it's also to control the border to make sure it doesn't exist. They should control the borders, because if you want to go to Senegal with a bag of sugar, they will confiscate it. They will confiscate it, yeah, or they will tax you in a way that it will be unprofitable. Yeah, they will tell you there is a sugar selling at Senegal. So why will take it? So it's only groundnut they allow. But when groundnut's been taken, they don't bother. No, they don't bother, because that's their interest. So we also need to look for our interests. You know, there should be strict measures that, you know, to make sure, you know, no groundnut is taken out. Because I could remember there was a time during Jammeh's time, people were doing that. So he made an announcement that, you know, if you see anybody taking the nuts out from cross border, you will be arrested, and people stop it. Absolutely. Yes. So that year the Secos have plenty of nuts. So the same thing needs to do. We need to do the same thing, you know, in order for us to all of us to benefit from it. Because these CPMS is now, you know, they are not having nuts as it should be. Mm-hmm. Yeah, and this year there is a bumper harvest because of what? So you mean there's a lot of groundnut expected? Expected because of the fertilizer. Because year before last, the fertilizer, people said it was expensive because it was 2,000 or 1,760. In fact, it should be 2005. That's what the government announced initially. But the farmers formed a delegation. They went to the Ministry of Agriculture, you know, negotiate for certain things. Then they reduced the price to 2,000. Later, they reduced it to 1,760. But this year, the government have subsidized more than 1,005, as you have said. The president have said in his meeting. Yeah. So they paid more 1,005 for each bag of fertilizer. They've subsidized that. So people were able to buy fertilizer at 1,150. I could remember one of my treks, you know, some of the farmers told me, it is government that makes farmers to lose more nuts. Okay. I told them how. They said, you know, because last year the fertilizer was expensive, so they were unable to buy, but this year, able to buy. Yeah. Here's the brunch. I'm talking to Yahya Nyangado. He's a veteran Seco manager and monitoring officer for the Gambia Groundnut Council, or now called National Food Processing and Marketing Corporation. We've been talking about the groundnut trade season. After him, of course, we'll continue, and this will be sports, because the Senegalese and Gambian national teams, alongside Guinea and Cameroon, are grouped in one group in the Africa Cup of Nations coming in Cameroon in January. The Gambian National Sports Journalists Association is holding a gala night tonight, and their Senegalese counterparts are in the country to take part in that. But first, before the gala tonight, we will talk about how are we expecting our group to pan out, or things in our group to pan out in Cameroon. We will be discussing that in the next part of the program. But finally, Mr. Nyangado, before I take leave of you, how, in your judgment as an expert in this field, should be the role of both governments and the farmers to ensure that if we don't bring the cooperative union back, but at least we do something similar in that direction? What should be the role of government and farmers? Yeah, that one is very, very important. But before we go forward, I want to respond to the story I have seen, I think, last week on your listing. That the National Farmers Platform disagree. They said that, you know, what they have agreed with national. Well, they actually, to be fair with them, they never said there was an agreement. Okay. They just said that 38,000 could not have come from any agreement, because they have not made any agreement with the GGC. Okay. So they didn't say there was an agreement. They just said that 38,000 couldn't have come from consultation, because there wasn't any meeting where price tag was. So they said the farmers were disappointed. Yeah, the price, we had we do have annual meeting at Gino before the commencement of every season. So
We had a meeting there, and what they suggested during the meeting was, they want the price to be, I don't know, 50. 55 or 50? 50, yeah, 55 or 50. But that's a suggestion. Yeah. And one thing is, the price of the nuts is not determined by national food security. Yes. Yeah. So it's determined by? It's determined by the government through consultation, Ministry of Agriculture, Finance, So there are a lot of institutions involved in determining the price. Exactly. So it's not only GGC. Exactly, yeah. In fact, it's the president who announced the price. Yeah, so the price is not determined by GGC, so they should not be disappointed or saying that that's not our agreement with them. The GGC never set the price. Yeah, definitely. But the GGC said they never promised them that they're going to come back and discuss with them about pricing. They just had a stakeholders meeting. Yeah. But there was no agreement signed or made. Exactly. So I think the cooperative union, ABBA has a great work to do. That needs to come back. Oh, they've appointed a new management. Yeah, Department of Cooperative. Yeah, last year. So they want to revitalize the cooperative union to come back again. Yeah, they want to revitalize it, so they have done the Department of Agribusiness, the Department of Cooperative Development. I see. So I think they are doing their underground works, so maybe in a year or two, they should be. Good. Yahya Nyangado, thank you very much for sharing your, I would say, your insightful, knowledge of the groundnut trade, and we thank you very much for coming here. And like you said, we hope you are right, as a bumper harvest in all across the country. Yeah, so that we will have a lot of nuts, and we hope GGC is able to catch all the nuts that are coming from the Gambia. Good. Thank you very much for coming. The brunch continues with a look at football from the angle of Senegambian sports journalists. That is after this break. We'll be back. Okay. Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam.
In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Committed to creating the future of health. Becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, Takaful Fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. And investment and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you. Welcome back to the brunch, live on Kerfatu. I'm Yahya Thiam. Now, today is the 11th edition of the Sports Journalist Awards Night. For the 11th year running, this award has formed the largest activity of the association. Now, one good aspect of the Sports Journalists Association Awards dinner has been a cooperation or partnership signed between the sports journalists of the Gambia and that of Senegal. Over the years, the two organizations have enjoyed good relationships, culminating in exchange visits at each other's gala nights. There's the Gambia's turn, and that's why we have in the country a 25-man strong delegation from the Senegalese Sports Journalists Association, led by, of course, Abdoulaye Thiam, who is also the president of the African Sports Journalists Association, whose Secretary General also is Gambian, in Musa Sise, the president of the Sports Journalists Association. They are with me in the studio, alongside two other colleagues from Senegal. We will be talking about, one, the relationship between the two organizations, and of course, the much talk about grouping in the Africa Cup of Nations 2023 in the Ivory Coast, which pitched together Senegal, Guinea, Cameroon, and the Gambia. And for this purpose, of course, we will shift the language in this program to Wolof.
which we all speak. Very good. Good. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu tey mooy 11th edition Sports Journalist Association wala 12 kay. Thank you. Association bi ñu amee award night. Award night bi nag bi mu commencé léegi wax nañ fukki at ak nag ñaar li ci gën a am solo mooy dafa am lu xew diggante ñaari organisation mooy journaliste sportif yi nekk ñaari réew mi dañ am mbootaay bu takku boo xam ne chaque année xarama la comme sénégalais chaque année dañ day am daje boo xam ne dañ ko dee exchange diggante Banjul ak Dakar su gars yi amee gala dañ dee dem Dakar ñun tam suñ amee gala ñoom dañ dee ñëw fii tax na léegi bi mbokk bi dafa takku boo xam ne léegi ci loolu lañ nekk nag tey mooy gala Sports Journalist Association moo tax ñu am fii suñ biir te kontaan nañ trop pour am délégation bu takk bu jógee Sénégal jiite délégation bi di Abdoulaye Thiam nga xam ne moom mooy président sportif journaliste yi nekk Sénégal ak bu Afrique sax parce que loolu moo xewoon léegi te secrétaire général bi nekk ci bu nekk Afrique bi moom Gambien moo ko jiite mooy Musa Sise nga xam ne mooy président journaliste sportif yi nekk Gambie so lii moo tax gars yi ñëw ndaje bi tey la ci guddi ci OIC Sadawda Kairaba Jawara Conference Center so léegi Ablaye ak sa délégation ñu ngi leen dalal fii ci Kër Fatou live ak ci Gambia ak ci Gala Nights bi welcome wax ñu nag lan mooy sa tànk fi jërëjëf maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di nuyu aussi téléspectateur sénégambien yëpp parce que seen télévision aussi dañ koy seetaan suñu dëkk seen dëkk Sénégal maa ngi am mbégte nag ak contentement bu rëy li nekk sama tànk nag wax nga ko déjà ba pare dafa am loo xam ne jarul ñu si dellu siwaat parce que tey jii sport wane na loo xam ne diplomatie ak politique mënu ko def sport moom war na ko mun a def parce que Moussa bii fi toog benn sama mag la sama kilifa la moo ma jiitu sax si ANPS waaye man bi ma nekkee président ñëw daf ma dalal xelal ma ba keroog bi ma bëggee nekk sax président ANPS wax nga ko dafa nangu encore nekk pourtant sama ginnaaw soutenir ma ba ma nekk président moom mu nekk secrétaire général mu nekk ndam bu rëy diggante ñaari nation yi Sénégal ak Gambie maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm aussi seen autorité yëpp depuis seen ancien ministre des sports bi fi nekkoon ba léegi nekk ambassadeur Sénégal jotoon nañu fi recevoir di nuyu aussi nag surtout particulièrement sama association yi may àndal parce que loo mënta nekk ci àdduna dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo la pousse ba nga egg foofu wallaay tey jii maa ngi ànd ak samay ñaari rakk ku leen xool nag xam ne vraiment Maman Ndiaye a ngi nii di sama xarit sama rakk la depuis très longtemps di moom moo nekk Wiw Sport waaw moom moo nekk chef de Wiw Sport desk sport bu Eco les Échos la Echo journal bu ok kii moo nekk bu nekk Sénégal kii mooy Nafy Amar Fall di sama assistante particulière mais dama ragal nag bàyyi ko fi Gambie dama fan assistante Omar Baba la wala waaw Omar Baba da doon xëccoo mais voilà waaw fi bés bi yëpp dañ koy xëccoo tey Gambie tamit dugg ci damay léegi bàyyi diggante Omar Baba ak Moussa ma xool fan la ci mujjee toog finalement diggante Gambie ak moom bu ma doon woote damay wooteel Gambie mais loolu off the record la bëgguma Omar Baba dégg ko bëgguma Omar dégg ko donc loolu moo taxoon nekkoon suñu tànk ñëpp ñu ñëw tey teewee seen gala mooy comme ni nga ko waxee at bu nekk dañuy ñëw yéen tamit at bu nekk da ngeen di ñëw wax dëgg yàlla ñu ngi leen si gërëm di leen sant ci teraanga bi ngeen ñuy won at bu nekk suñu ñëw Gambia mu ngo Nafy mos nga fi ñëw bi waaw mos naa fi ñëw ñaata yoon léegi bi ma ñetteeli yoon waaw léegi miin nga Banjul waaw miin naa Banjul sama kër la sama Gambie sama kër la comme ni Sénégal nekkee sama kër Sénégal bu ma nekkee sama kër olof laay wax Gambie bu ma fi nekkee olof laay wax Sénégal bu ma fa nekkee ci plateau yi laay nekk Gambie même chose comme fii sama kër la léegi foog nga wax ñu sax xalaat ci diggante bi nekk ñaari association yi nii pour man diggante bu rafet la boo xamante Afrique ñëpp a ko rafetlu am na yeneen association yoo xam ne sax dañuy bëgg a def comme li Gambie ak Sénégal réussir def ko et yamul ci association bi joueurs yi aussi am nañ même relation bi gouvernement bi am nañ même relation population bi am nañ même relation bi donc comme ni ma koy waxee rek Gambie ak Sénégal soriwul
tey jii nii li moo war a mën a am entre ñaari réew yi loolu moo mën a am entre association bi li nga xamante moom la ñuy dund entre Sénégal ak Gambie loolu la association bi di dund ak suñu njiit yi Abdoulaye Thiam ak Musa Sise tey Abdoulaye Thiam day yëkkati téléphone am woo Nafy Amar encouragé ko ci liggéeyam support ko ci liggéeyam noonu la Musa Sise aussi di yëkkati téléphone am di support Nafy Amar ci liggéeyam. ok léegi ñu dem ci Marieme nag mos nga fi ñëw. waaw ñaata yoon bi mooy sama ñaari yoon. ñaari yoon ok yaa ngi bëgg a miin léegi bàyyi. maa ngi bëgg a miin waaw. yow lan nga mën a wax nag ci relation bu nekk ñaari. man li ma gën a marqué mooy bi ñuy door a ñëw dafa mel ni man Sénégal bi ma jógee Sénégal ñëw Gambie dafa mel ni Sénégal laa ñëwaat rek. parce que accueil bi nit ñu teeroo nit ñu dalalee. toppatoo ñu vraiment amuñu fi benn comme ni ngay tukkee tumuranke amuñu benn tumuranke fii dafa mel ni suñu kër la ñu ñëwaat rek vraiment ñu koy rafetlu bu baax relation bi nag rafet na parce que ñun ñëpp dañuy déggante téléphone di waxtaan même bu fekkente ne duñu gisante tout le temps dañuy déggante téléphone Moussa mi àjjuma bu jot mu yónnee ma jumaa mubarak te mënoon na ko si bañ a fekk ndax Abdoulaye Thiam mën nañ ne Abdoulaye Thiam peut-être amul jotu nekk si ñun tout le temps mais Moussa tout le temps daf ñu envoyé message loolu yëpp si seen relation ñoom ñaar la jógee tey bu Abdoulaye Thiam meloon neneen wala Moussa mel neneen defe naa relation yi du sori ba ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk si suuf ñun ñuy jot seen message wala ñuy jot seen appel tey Abdoulaye Thiam su ma defee benn erreur si sama liggéey daf may woo moom may njëkk a woo suba teel ne ma yow li nga bind tey nangam ak nangam ñu expliquer ma wax ko nangam def naa Moussa tamit loolu lay def ak ñun ñëpp kon relation bu rafet rek la ñu am si sunu diggante. jërëjëf xam nga boo gisee ma commencé mbiri relation bi dama bëgg balaa ñuy ñëw ci draw bi mooy pool ka afgon bi parce que bi pool bi taxawee Moussa daf ma oo ko mu ne ma pool bi jafe na ma ne ko pool bi du affaire yi jafe dafa yàq mbokk déedéet du yàq dara ma ne ko du affaire yi jafe de pool bi dafa bëgg a yàq mbokk parce que li dama walul dama gis fii contre Guinée ak Sénégal sax su xewee fii Gambie fii da ngaa mel ni Gambie def ci bokk surtout ñu ne la non li ñu ko commencé mooy Gambie ak Sénégal ñu jógee foofu ñu ne Gambie ak Guinée ma ne pol bi suñ moytu yaxana mbokk bi loolu na nag ma ne nañ mujjee nañ continuer ci affaire mbokk bi Moussa wax ñu I mean lii dafa neex trop I mean di njëkkee nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu àndal si jamono ji dalal ñi nga xam ne ñooy suñu gan yi man duñ suñu gan suma mbokk lañ gan moom léegi weesu na Ablaye du ni mu ko waxee magaraka lañ léegi dañoo mbokkoo waa ANPS ñëpp dañoo mbokkoo ñun ñoo bokk di def lépp dañuy ku ne da ngay oo sa morom si like first name ngay use da nga ne Nafy Ablaye doone kii musée lii wala musée da ngay lii dafay wone ne fidélité boo xam ne ñu ngi ko am suñu biir di li nga xam ne moo ñu dafa tax ñu ñemeyante dafa tax ñu bugg a di ànd di wax rek si li nga xam ne moom nga njëkk a tiral ne bi draw bi xewee Ablaye mi ñoo xam ne ñun ñëpp dañu nekk Yamoussoukro Ablaye daf ma ne Moussa naka la ñuy def ñun ñëpp war nañoo mën a nekk foofu noonu ma ne ko waaw Yamoussoukro moom dañu wax just wanted to be together ñun nee na ñu nekk benn place mooy woon the idea because ñun bëri wuñ boo bëri comme ñoom they are much bigger they have a much larger number compared to us so we would have easily been with them but ñun suñu organizing committee has also different idea ne dañoo take care of the sports press identify nañ locations in Yamoussoukro but we are all going to be in the same place we are all going to be together but yaa ngi fàtte na di lakk anglais waaw daf dee jafe rek waaw tey moom olof la ñoo lakk ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoom la Thiam di ko rafetlu rek li nga xam ne moo fi am tey dafa neex the 12th edition of the National Sports Award bi nga xam ne yàgg nañ di ko def di ko ànd di jéem a li nga def li nga xam ne mooy sargal dalal ñi nga xam ne ñooy suñ sportsmen and women yi di leen woone leen jërë ngeen jëf seen liggéey bu rafet si li ngeen xam ne moom ngeen defal réew mi defal ko seen bopp loolu mooy jotaay nga xam ne moom lañ am te ni nga ko waxee saa yu ne buñ xewlee ñu fekki leen buñ xewlee ñu fekki leen ñun buñ xewlee ñoom tam ñu fekk si ñu mu doon loo xam ne sax dañ ko bokk di ko waxtaanee saa yu ne di ko séentu su waree am parce que ñu ni neen ñoo dee demalante ñu ni neen ñoo dee ñëwalante dañ amante te lii li Ablaye wax la
sports bi nga xam ne moom la ñuy dunda ñun ñu ko wéyee politics mënu ko diplomatie sax léegi tey mu léegi sax mu try waaye ñun dañ yaakaar ne ñun dañ am liggéey bu rëy boo xam ne dañ ko war a jéem di ko def Sénégal ak Gambia dara si kaw suuf mënu leen a tàggale su fekkee ne war nañoo mën a am li nga xam ne mooy sports as an avenue mu war ñoo mën a boole ñuy war a naxante di demalante because képp koo xam ne yaa ngi Sénégal fi am nga mbokk Gambia képp ku nekk Gambia am nga mbokk Sénégal da nga koo talul rek da nga koo faalew rek wala ñun lii lañ bëgg a wëral lii lañ bëgg a wone lii lañ la loo xam ne lii lañ bëgg a dunda ñëpp xam ko frontière sax dañ ko war a dàq fële waaw loolu du suma nag waaye xam naa ñi nga xam ne ñoo ko saytu nañ seet loolu noonu jërëjëf léegi nag Ablaye ñu dellu ci xam nga yéen ñaar am na lu important yéen ñaar léegi mun naa ne yéen a jiite sport am presse Afrique boobu kontaan di rëy la ci ñun fii Gambia ak Sénégal yëpp léegi yaa ngi gis diggante Gambia ak Sénégal seen sport organisation bi ci seen liggéey ci biir Afrique ndax di ngeen jublu pour indi mbokk yi nekk fii diggante ak Sénégal ngeen répliquer ko Afrique ci Afrique yëpp maanaam su ma demee Zambie tey ma ne leen man maa ngi jógee sports journalist association xàmmee ma ñu am itteel pour am collaboration ak ñun. oui question bu am solo nga laaj parce que maa ngi fàttaliku ba léegi. bu africain yi ñu bëri d'accord ne léegi mun naa parce que dama doon xëccoog benn doomu Maroc. ñu bëri d'accord ne léegi oui naa nekk président. mais am nañ si ñoo xam dañu jógoon ne li ñu jaaxal kat yow da nga ne sa secrétaire général Gambien la. benn réew. après kenn kii ne ma Gambie ak Sénégal benn la. waaw ma ne ko voilà. Gambie ak Sénégal benn la. mais da nga ne Gambie nga ne Sénégal. d'abord man francophone la. moom anglophone la. waaw donc su fekkente ne mënuñu déggoo ci làkk bi man sama anglais demeewul noonu su làkkee dinaa ko mun a comprendre. wala man sama français su ma waxee dina ko mun a comme dina comprendre bu baax. am nañu benn làkk boo xam ne. mun nañu war nañu mun a déggoo. ba pare sorantewul. bu ñu waree gisee pour liggéeyal Afrique. mun naa xëy ma añee këram. toog ñu waxtaan ngoon ma dem ñibbi. waaw wuute na ak. bi équipe bi fi jógee woon. président bii di Nigérian. secrétaire général bii di Ghanéen. waaw ñaar ñëpp ñooy anglophone. te dinañ toog lu yàgg lu ñu gisante. doo xam nga loolu déjà rattaxal diggante la. leneen li nga xam ne ñun dañ koy faral di def dafa commencé woon sax pousser yeneen dëkk yi di ko def parce que boo xoolee ñun suñu diggante Sénégal ak Gambie moo tax ba Mali am na benn at boo xam ne. woo waa Sénégal woo waa Burkina Faso pour ñu dajee Mali. waa Burkina Faso tamit woo ñu pour ñu ñëw dajee Ouagadougou. donc loolu luy tubaab di woowee tache d'huile. maanaam nga takkal fii affaire bi commencé di law di law ba laal si yeneen dëkk yëpp. keroog gis nga diggante Burundi ak Rwanda. ñoom tamit jéem nañu def lu mel noonu. donc exemple bi fii la jógee. waaw that's right. donc maa ngi si delloo njëkkoon encore une fois sunu président d'honneur Mamadou Koumi parce que man dama ñëw fekk moom ak Moussa ñu xàlli yoon bi ba pare dama ñëw rek tegu ci tànkam donc loolu question bu am solo la ba bi nga posé moo tax aujourd'hui africain yëpp ñu ngi def seen kéemtulaay kattan pour jéem a def ñun lu ñuy def fii. good léegi nañ dem ci pool bi xaaral ma commencé ko Mariam yow bi nga déggee pool bi lan nga ñëw ci xalaat. man balaa may dégg pool bi rek déjà bi ñu defe naa dernier match Gambie ak bi mu joué waaw Maroc bi ñu joué Maroc. waaw Congo. dama supporter Gambie ba Mauritanien yi mere ma. xam nga du dugal sama Facebook fu nekk Mauritanien yi na ma yow li nga supporter Gambie supporter woo ko sax Sénégal bi léegi nag bi poul yi kiiwee ma ne garaawul comme ñun ñoo bokk fu ñu nekk ñun ñoo bokk lépp nañ leen dóor ndànk rek ñu dóor leen ay 1-0 2-0 après ñu continuer kii bi ñu génnandoo ñun ñaar après ñu dem si yeneen kii bi. xam nga man am na ku ma wax loolu xalaat boobu mu ne ma comme que Sénégal ak ñoom dañoo dimbale ma ne ko waaye nag fixture bi boobu du mën a xamoon parce que première match te Sénégal du nangu affaire dimbale première match bu fekkee ne ñooy mujjee ci poule bi. waaye première match ma ne ko dimbale dina jafe foofu def ñëppaay nag soo président yow nag bi nga déggee li leen moo xew. bi ma déggee Moussa mu. yow yaa ngi fa woon sax. mun na moom laa njëkkoo tirage bi jeex ma dem ci Sadio parce que mu ngi fa woon. ma ne ko waaw mais Ndo
léegi affaire bi nan lay demee mu ne ma non président affaire bi daal yomb na ñun ñëpp ay mbokk lañu dañuy def match nul contre Gambie ñu dem ñëpp Cameroun dañu do Cameroun waaw daje Guinée def match nul mu ñu Gambie tamit def match nul ak Guinée ñu Guinée léegi Sénégal nekk premier Gambie topp ci Guinée nekk meilleur troisième ñu génn def ñu uti ko fexe ba dóor la ñu uti ko voilà loolu lañ d'accord donc xuloo du fa am xeex du fa am yàlla def aussi bi ñu defee tirage au sort bi ba pare dañu ànd ak délégation Gambie dem directement Yamoussoukro seen entraîneur ñu ànd ak délégation Guinée rek moo fa manqué woon tamit ñëwoon na mais boo gisee diggante sénégalais yi ak gambien yi dafa mel ni benn délégation moo ñëwoon foofu dañ dem seeti stade bi seeti séance kii terrain d'entraînement yi seeti hôtel yi lépp te loolu wax dëgg yàlla ñu kontaan si bu baax a baax a baax mais après tout aussi sport rek la match de football rek la day am bu jeexee jeex na passion bi bu mu jël raison ci naka lañ ko waxee encore passion bi bu mu jël doole ci raison parce que comme Sadio nu muy wax man déjà boo ko waxee mu ne daan man Gambien la man Gambien la parce que boo xoolee Sadio Mané bu baax soose la gën a dégg wolof waxoon na loolu voilà wax na ko waxaat ko ñëw na fii ngeen teral ko Augustin Senghor aussi keroog ñun duñu fàtte dara yéen tamit doo leen fàtte dara parce que Augustin keroog bu mu taxawee di wut présidence CAF kan moo ko njëkk soutenir pare kan mooy président Gambie moo ko njëkk soutenir pare na candidature am ak président bi nga xam ne moom mooy président Gabon ñoom mooy président ancien président Sidi Kité voilà te mu ngi nii léegi UEFA A léegi siège bi fii la nekk doomu Sénégal moo fi war a ñëw Ima Pathé Gaye moom mooy ñëw toog fii donc loolu moom mooy waafu waafu secrétaire donc xam nga yooyu yëpp déjà jot na am suñu diggante mais li nga wax nag tirage au sort bi moom loolu moom kaaf moom lu mu def tegu ko fenn parce que dama waroon mujjee Sénégal ak Gambie comme ça léegi ñu négocier ni Allemagne defoon ak Autriche ñu paasante ba match bi jeex waaye boo indee premier match bi nii bon day xaw compliqué mais nañ négocier rek nañ def match nul ñëpp nag jàpp Cameroun dóor waaw ñun ñu def match nul suñu biir après ñu dem jàll mu nekk Afrique de l'Ouest yëpp jàll na parce que boo xoolee Afrique de l'Ouest ñu bëri ñu ngi foofu West Africa Mali mu ngi foofu Sénégal Guinée Gambie Ghana Nigeria donc dëkk yu bëri Afrique de l'Ouest donc nañ fexee daal ba affaire bi des fii sunu Afrique de l'Ouest bu ngoog Nafy non bi ma gisee tirage bi daf ma fàttali je pense que am na benn match boo leen joué woon Bafoussam ci CAN bi passé donc ñun jour match bi dañoo defoon délégation pour dem soutenir Gambie ñun ñëpp a nekkoon ci stade bi dem soutenir leen ak suñu confrère ñoom Sali ñu féliciter leen voilà fêter ak ñoom victoire bi et tout après ci interview yi sax ñu doon jël Abli Diallo mu doon souhaiter aussi good luck good luck Sadio Mané donc loolu la ma fàttali ma ne waa léegi ñun bu ñuy jouer ak Gambie ñun bu ñuy dem nan la ñuy def ñun waaw est-ce que ñun léegi ñun ñoom bu ñu dóoree ñun dañ leen di féliciter duñ leen féliciter ñun bu ñu leen dóoree est-ce que ñoom dinañ ñu féliciter mais bon comme ni ko président waxee rek match la just a game après day jeex àdduna continuer yeneen édition day ñëw donc du ñu jël lépp ñu yemale ko ci benn match bi mooy nekk match bu njëkk bi après dina bëri ay enjeux ku nekk dina bëgg a gagner mais gis nga match bañ na ko ba yàggul match du durer àdduna bi yëpp 90 minutes la après jeex na bu 90 minutes te xam naa ni moom duñu dem ci au-delà de 90 minutes temps additionnel bi du bëri ndax ñoo bokk ni ñuy jouer yow sa wax bi xam naa fu muy jëm temps additionnel du bëri ñun temps additionnel bi du bëri ñoo bokk ni ñuy jouer man xam naa ni Gambie ragalul Sénégal man joueurs yi dañuy ñëw jouer biir Sénégal xam nga ragaloo leen ni donc 90 minutes la ñuy jouer après jeex na léegi Gambie nag na bàyyi Sénégal mu dóor rek ndax champion d'Afrique en titre moom match bu njëkk bi waaye xam nga ne est-ce que xam nga ne Sénégalais yi ni ñu bëggee Sadio Mané noonu lañu bëggee Moussa Baro Sénégalais yi dañ koy follow fépp dañ koy topp bu baax dañ ko bëgg dañ ko support fu nekk boo demee si kiiwam yi réseaux sociaux social média yi da ngay gis Sénégalais yi ñoo fay ëpp sax presque kon na rafet rek bu kii dugalee kii dugal rek après ñu témboo ku nekk dem surtout que xam nga luy wàññi passion bi match bi amul Banjul amul Dakar généralement loolu mooy indi xuloo yi xeex ak yooyu mais match bi mu ngi am fële Yamoussoukro amul sax Abidjan Yamoussoukro lañ koy yóbbu nañ dem foofu football bu ñu paree ngoon ñun ñu attaque foofu waxtaan liggéey suñu liggéey après dañ ñu bi mel ni noonu voilà waaw waxoon na ba man ma binde ko fii ci journal bi ba dégg master of ceremony mu ne bi mu déggee moom dafa ne
man dama bëgg ñaar yooyu dem final. léegi suñu waxee ne ñu ngi benn pool naka la ñuy def ok dañuy def match nil ku nekk dem door ñeneen ñi. ñu dem ba final waaw. man daal ci suma expérience Sénégal champion mu nangu match nil am naa waaye xam nga histoire football boo xoolee bu baax bul fàttee Sénégal tey doole bu mu am ki nga xam ne moom mooy Algérie doole boobu wala raw loolu la amoon en 2002 waaye dafa dem Coupe d'Afrique premier tour mu ñibbi exactement football rek la benn match vérité boo gis benn match rek la boo weesoo match bi rek jeex na tey jii da ngay yaakaar ne Gambie ak Sénégal ci papier soo yemee ci feuille rek da ngay naan Sénégal day ñëw rek jaar ci kaw waaye moytul loolu parce que situation yu mel noonu plus ñu la naan yow amoo doole bi plus ngay am ci ngay waaw voilà ci ngay gën a yokk xarañteef dara li ngay pour dóor kii mel ni ñun ak France bi ñëpp sentu na ne dañ laa door jaar suñu kaw donc loolu day am sénégalais aussi dafa ñu duñ fi nekk di yaakaar ne waaye Gambie la damay ñëw non Gambie buy football contre Sénégal dafay mel ni finale Coupe d'Afrique lay football c'est tout à fait normal loolu dañ koy kii li ñu ñaan yàlla rek mooy mu rester match de football ñu ñëw football bu ñu paree comme ni ma wax ñun moom journaliste yi moom amuñu benn problème léegi dinañ dajee ñu léegi nañ teg seen suñu drapeau yi teg léegi ñu seet waaw pratiquement naka ngeen gisee chances Cameroun Guinée ci poule bi non xam nga football Guinée na nu mel léegi non xam nga football Guinée Guinée yi dañu mus am ay joueurs yu baax waaye seen équipe bii nii dooleem dafa wàññeeku boo jëlee équipe bi ak équipe bi nga xam ne moom moo footballoon Coupe d'Afrique 2002 bi bokkul te dafa wàññeeku lu bëri ba pare encore dañ nekk ci crise d'ailleurs je crois que seen élection tey la tey la ñu war a am élection pour fal président seen président bi fi nekkoon di Antonio Soare fédération bi fi nekkoon te Antonio Soare léegi depuis régime bi bu mu daanoo ba léegi daanaka lu mu amoon foofu yëpp dañ ko nangu ci moom léegi ñeneen ñoo nar a ñëw loolu yëpp aussi day gàllankoor préparation équipe day gàllankoor préparation bi loolu yëpp da ciy bokk alors que Gambie boo xoolee mu ngi am li ñu leen rimoo ne bu ñu leen dooroon Cameroun gouvernement bi soldats yi gouvernement bi daf leen mere woon loolu waaw xam nga mais xam nga yooyu régime militaire nga koy faral di gis am na si yoo xam ne aussi dañ ciy yokk loo xam ne dara amu ci réseau social bii léegi moo koy yokk loolu yëpp mais loolu daawoon nañ ko gis Côte d'Ivoire am na benn année boo xam ne Robert Gueye dañ leen kii mu leen delloo leen ma sama xaalis bi ngi leen joxoon mais loolu du cëru Afrique africain warul comporté wu noonu match de football rek la ku xamul sport nag wax dëgg yàlla boo bëggee am comportement boobu amoo lenn looy def ci football parce que sport da ngay gagné wala nga perdre wala nga def match nul ñett yooyu rek moo ci am soo jekkoo nit ki da nga koy gagné boo mënul gagné nga def match nul soo mënul def match nul ñu gagné la nga ñibbi boo mënul comprendre loolu amoo lenn looy def ci football fair play la ñuy wax te man gëm naa ne tey jii en tout cas ci wàllu stabilité Gambie am na stabilité bi fi nekk wax dëgg yàlla c'est pas parce que dama nekk seen télévision fii ma nekk seen dëkk ma koy wax d'abord seen président de fédération mu ngi fii depuis longtemps seen entraîneur mu ngi fii équipe bi nga xam ne depuis bi ñu yóbbee Coupe d'Afrique bi 24 nekkatul 16 24 24 depuis boobu ba léegi yéen a ngi ñëw te première participation bi aussi gis nga jaloore bi fa Gambie def dem quart de finale voilà te loolu première participation am ñu bëri mënuñu woon fexe ba def loolu rax ci dolli encore man maa ngi koy fàttaliku ba léegi tirage au sort bu mu amee ba pare Gambiens yi ak journalistes yi Moussa moo fexe woon ba ñun suñu délégation jógee Sénégal ñëw fii bu ñëwee fii man ak Arouna Dem ak je crois Fatou Kiné Sylla ñoo àndoon ñu dajeeg seen député dajeeg seen ministre expliquer leen ñun lan lañ suñu état di defal parce que généralement gouvernement bi du xam lan mooy liggéey journalistes yi presse ñu ñëw expliquer leen ñun suñu état nan la ñuy jàppalee pour ñu mun a couvrir ñu de dégg état bi voilà jàppale wuñu dara dañuy war a jàppale mun nañ ko wax boobu moom damay wax su ko defee yéen seen ñëw bi sax xëy na mun na inspiré non loolu kay moom damay wax sama sunu président bi Adama Barrow pël sax laa koy lakk damay lakk pulaar pour mu dégg loolu bu baax sportif de voilà ñu ñëpp ay sportif lañ parce que journaliste sports journalist association voilà parce que boo xoolee bu baax ñun demuñu comme supporter du ñu ay supporter liggéey comme seen joueurs yi nu ñu demee di liggéey ñun loolu moo ñu yóbbu donc ñi fi toog Gambia ñi toog Sénégal ñun ñooy seen bët ñooy seen nopp ñooy seen gémmiñ ñoo leen di wax joueur bi nu mu toogee lu muy lekk lu muy naan fu muy fanaan performance am ak lépp donc yow mii boo demul ñi fi toog duñu mun a xam lu fa nekk donc loolu jar na aussi ñu gëstu leen lu ñu woowee service public de l'information jàppale leen pour ngeen dem
fexe ngeen am logement yu baax fexe ba ngeen am ay transport bu baax fexe aussi ba ngeen am ay dal bu baax boo xam ne di ngeen mën a liggéey correctement pour jébbal seen liggéey journal kii population gambienne bi nga xam ne on a wi ko pular haalde ko pular mi faala lay aywa pular o kalde mi ɗo joni koye président excellence Adama Barrow kanko koye première dame fof min jiiɗi ko ballon journaliste uji gambien ji oɗon gandi minen journaliste uji africain ji min keewa doole min ngala buuɗi no feewi kono noon so tawi on balli min no Macky Sall wallirta ɗo Sénégal minen somin jaha coupe d'Afrique ko buuɗi kewɗi Macky Sall tottata minen journaliste uji hamin ñaaguima aussi annene Adama Barrow e wat feere balla journaliste uji gambien et surtout oɗo président Musa Sise hande kanko addi min ɗo mamin gon capan tato neɗɗo hamin gari ɗo hen e fewnide hakkude Sénégal e Gambie to banggal sport ministre amen ancien ministre des sports aussi Matar Ba aɗa andi ɗum no feewi o arino ɗo hikka o arino ɗo rawande donc min jiiɗi ko ballodiren mabɓe ballaɓe par ce que ɓe jii ko kamɓe gonata guiri kamɓe gonata noppi kamɓe gonata hunuko gambiyeji jooɗiɓe ɗo foof a jarama Seydi Baro ona nani Adama Barrow ona nani ke Abdoulaye Thiam haalda ko ɗum woni gonga joni nak sa yi Abdoulaye ariga ko hunde joni nak koɗi faala dal an kadi joni sa yahi a waɗi jungo ma ki kende association kala hob a jara o nanani pula muso xam ne Thiam day naka pula tous les Thiam à l'origine sont des pulaar ko ɗum woni gonga o haala o kay o nanali hay tous ala kanko ko Cissé so joni nak tey nak affaire bi foofu la ñuy daaneel programme bi award bi mo xam sa délégation ñaata nit dafa nekk wala damay bàyyi sama jigéen yi mama wala kii ñëw Nafy yow ñaata nit a nekk ci délégation 25 ñaar fukk ak juróom 25 how many men and women don't know how many men or women but I know that góor ñi ñoo ëpp de okay góor ñi ñoo ëpp waaw more women why do you allow that why we allow that dafa am ñu xamante ne comme Soda sunu présidente bi comme moom moo ñëwul parce que xam naa li mu jëloon congé yaa bay ñëw mais nag da nga indi égalité jigéen ñi ñoo doon ëpp nag jigéen ñi ñoo doon ëpp ren la rek mais jigéen ñi ñoo doon ëpp dañoo nekk association boo xam ne ci sous région bi loolu dañu ciy tàcc bu baax parce que dañoo nekk association boobu jigéen ñi dañ cee bëri en plus jigéen ñi aussi voilà jigéen en plus jigéen ñi aussi dañ leen di fësal bu baax a baax seen liggéey di leen jàppale seen liggéey bu baax a baax loolu dañ ciy remercier Abdoulaye Thiam bu baax gis nga ko ba muy déplacé ñaari jigéen la àndal pourtant góor ñi ñoo ëppoon jigéen ñi mais tout le temps day def li nga xam te moom mooy promotion jigéen ñi loolu aussi dañ ko ci remercier on espère que ni Moussa tam dina am inspiration bi parce que loolu aussi ci la bokk lépp lu jigéen bokk day jëm kanam ñun moom wax dëgg yàlla Abdoulaye Thiam moo ñuy teg ci kanam moo tax ñun suñu liggéey daf ñu yombala suñu liggéey yenn relation yi ñuy am pour yombala suñu liggéey yëpp defe naa Abdoulaye Thiam lu mu siy jàpp moo tax ñuy am loolu te c'est important ñu xam ne liggéey journaliste du góor kese jigéen yi am nañ si wàll keroog rek am na ko ma ne léegi journaliste yi jigéenu sport yi dañoo commencé bëri trop ma ne ko waaye yàlla nañu gën a yokk parce que loolu sunu mbégte la ñun ñi nga xamante ne ñoo jiitu yenn xale yi ñu boot leen teete leen comme ñoom Abdoulaye Thiam nu ñu defee nu ñu tegee si yoon ba heure bi ñu xam fu ñu war a taxaw xam lu ñuy war a bind xam lu ñu war a wax ak yooyu yëpp ñu jàppale sunu rakk yooyu ñëw am na si ñoo xamante ne musuñu ñëw tey ñëw nañu ànd ak ñun defe naa déwén ak yi si topp dinañ ànd ak ñeneen ak ñeneen incha allah waaw léegi président sa kaddu bu mujjee balaa maa dem ci Moussa non kaddu bu mujj kay mooy mbégte ak contentement comme li ma ko waxee rek yal nañ ko def ay ati at wax dëgg yàlla rattaxal suñu diggante bii bu baax a baax di ñaanal Moussa aussi parce que dafa nekk ku oyof dafa nekk ku yomb soo gisee tey ba suñu président d'honneur Mamadou Koumé jël na retraite mais dafa ne man damay déplacé wu pour Moussa loolu tamit am na solo trop rax ci dolli aussi sunu ancien ministre des sports Matar Ba day déplacé wu ñëw ba fii Augustin Senghor dafa nekkoon ci ay xat-xat moom mooy président fédération di first vice président
CAF. kooku tamit dafa newoon day ñëw finalement ci diggante bi mu am ay gàllankoor mu neem Ablaye boo leen demee vraiment représenté lañu d'ailleurs boo xoolee sax bus bi ñu indi moom moo jël bus fédération sénégalaise de football mu ne jël leen journalisme ngeen dugal leen fii jox ñu chauffeur def ci carburant mu ne dem leen donc loolu yëpp pour wane ne fu ñu teg Moussa ak fu ñu teg relation diggante Sénégal ak Gambie donc ñu ngi leen si delloo njukkal bu baax a baax a baax di la remercier aussi di la gërëm di la sant gis nañu aussi à chaque fois boo nekkee MC Dakar keroog bi mu fa ñëwee ak Moussa ak ñoom Aliou ñoom Sala wax na ko léegi Sala Dieng bi ma déggee keroog dem na Allemagne pour améliorer performance am kontaan naa ci trop ak seen entraîneur bi heureusement léegi bàyyi nañ match yi sax parce que am na yu bëri Matar Ba moo ne bu ñu fubalati saa yu ñu demee Gambie dóoruñu saa yu ñu demee Gambie dóoruñu mu ne ñun ñoo yàq palmarès am donc léegi nee naa Moussa léegi match amatul dañuy ñëw ñu foo ngeen def seen gala ñu ok Moussa. waaye li gën a am solo mooy guddi gi tey ñu ngi ko jagleel Matar Ba di woon koo xam ne ku ñëpp ràññee la. moo si sport si li nga xam ne mooy accolade mooy li nga xam ne ay jaloore kenn si ñu génn ci Afrique doon koo xam ne Sénégal ñu ko xam. bi mu nekkee ministre in Sénégal for the last 7 years li Sénégal am si sport si success musula am. loolu nañ koy delloo njukkal tey. Very good. moom la yàlla may loolu ñaan yàlla defal ñu loolu ñu itam su ko defee benn ministre boo xam ne am nañ ko am boobu success si li nga xam ne African champion bi amin beach soccer everything Sénégal won everything sport bu nekk Sénégal lañ see am ndam boo xam ne ñu delloo Matar bi ko loolu noonu parce que moom la teewee bu léegi tey bokk na si tam bi nga xam ne mooy first lady Baro ok ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom lañ jagleel guddi gi ñu leen naan ñu teel a ñëw 8 o'clock programme bi dina start because conference center bi midnight so we want to start on time ñëpp ñëw on time invited guest ñëpp foo mun di nekk loo mun def be there on time because affaire bi time guddi gi nag yaakaar naa ne am entertainment dinañ si bëgg ñu ñëpp di bëgg a gërëm képp koo xam ne jàppale nga ñu si guddi gi tey nañ ko gën a wane fesal ko si si conference boobu waaye Abdoulaye Nafy Marieme ñëpp ñoo xam ne ñoom lañ àndal nekk fi mu nekk nii technical training center JFF jagleel ñu ko Matar Ba ànd ak 22 man delegation loolu is a big absolutely big thing so minister of Bakary Ba dina ko teew si ferry bi deputy ambassador Baye bu Sénégalese high commission na ko teew ak ñi nga xam ne advance party bi def ak ñu ngi di finité fii lañ bëgg a xamal nit ñi tey fu waaye mën a nekk ak képp koo xam ne invite nañ la ñu la ñaan la teel a ñëw guddi gi ñu ñëpp ko bokk is a Senegambian success story. Absolutely. Thank you very much, Musa Sise, the president of the Gambia Sports Journalists Association, secretary general of the African Sports Association, and Abdoulaye Thiam, president of the Senegalese Sports Association, and president of the African Sports Journalists Federation, and Nafy Amar Fall, as well as Marieme ndiaye, both of them female sports journalists in Senegal. Thank you very much for coming on the Brunch live. The Brunch will be back next week. Until then, Lamin Cham wishing you have a great weekend.
Islamic microfinance is becoming an increasingly popular mechanism for poverty alleviation, especially for developing countries around the world. This microfinance service adheres to the principles of Islam as a form of social responsibility. Yona Islamic Microfinance is the Islamic microfinance of choice in the Gambia, trustworthy and reliable. At Yona Islamic Microfinance, we provide savings products, current accounts, financing products in conformity with Islam. In addition, Yona Islamic Microfinance also offers local and international remittances, takaful fund, management of zakat, management of awqaf, trading and investment, and building of strategic partnerships to bring financial services to the doorstep of the poor with donor projects, madrasas, youth organizations, women groups, and farmer organizations. Make a choice with Yona Islamic Microfinance today. For more information on Yona Islamic Microfinance, call 377-2151 or 9832-151 or visit Yona head office at Tipa Garage, Bakote, or visit any Yona branch located countrywide near you.